Assalamu alaikum. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Balak. I'm a 7th football player. I'm here today because of Mr. Latheef. Sorry because I don't know Malayalam. But I'm happy to be here to talk about this wonderful man, Mr. Latheef. I remember sometime 2019, when I first came to India. That's my first time. I don't know this man. He's not my father. He's not my relative. He's not my brother. I don't know him from anywhere. I only know him when I come to India. And the time I know him, it was a difficult time. And that time, it's COVID-19, Corona time. I hope we all know about that incident, Corona, when we lost so many lives in India and all over the world. That time, so many Africans came to play service football in India. Then Corona came in, killed so many people. That time Mr. Latheef stepped in. I only hear this name, Latheef, from Kalpanjeri. Mr. Latheef from Kalpanjeri. This man came to rescue us. Different African players from different African countries. Put them in one place, giving them food. That time, all managers, they were home because of the lockdown. No managers is coming out. But this man take this hit, coming out, giving food to all players. That's so beautiful. Because that time, there is no rescue. Everyone needs help. Then Latheef, Mr. Latheef, giving food, water to all African players. I don't know this man. I don't know why he's helping me. I don't know why he's helping African players. I don't know. But I believe that thing is coming from his heart because he is a good man. So he takes care of all African players at that time, very difficult time. Then after this Corona finished, then African players have to go back to Africa. Another problem again. No money for African players to go to Africa to see their parents, their family. No money. But this man came and give money to all Africans so that you can go and meet your family. That time, I feel so happy because my mother was worried. My mother wanted to see me. That this Mr. Latheef give African players money to go back to Africa to see each and every one family. So I'm very happy to give my own contribution to him because this man is a great man. He's a helping man. He helps so many African players. I'm honored to be here today to give my own support on behalf of all African players. I say thank you. Thank you. Hello. System പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യില്ല. അവൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ വളരെ ചുരുക്കത്തിന് മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എത്തിക്കുകയാണ്. 2019 ഇവിടെ അവർ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിലെത്തി. ഒരുപാട് ആഫ്രിക്കക്കാർ പല ഭാഗത്തായിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം കോവിഡ് വന്നു. കോവിഡ് മൂലം നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ആളുകളും ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളൊന്നും കിട്ടാതെ പട്ടിണിയായ സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും റൂമിലടച്ചിട്ട ഇവർക്കും വളരെ കൊടിയ പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യം നേരിടേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് കൽപ്പകഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തി വന്നത്. ആ വ്യക്തി ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു മങ്കടയുള്ള റൂമില് ഇവിടെ ചിന്നവിനായി എടുക്കുന്ന പല ആൾക്കാരും പട്ടിണി കിടക്കുന്ന പല ആഫ്രിക്കക്കാരെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് റൂമിൽ താമസിപ്പിച്ചു. അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സമയാസമയങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുത്തു. അത് അവരുടെ അച്ഛനായിരുന്നില്ല, സഹോദരനായിരുന്നില്ല,
അവരുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആരുമായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ആ നന്മ നിറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്തിയതാണ് ഞങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യപ്രവൃത്തി എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വോട്ട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നതാണ്. നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ആ നന്മക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ നല്ല മനസ്സിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ വോട്ടുകൾ അർപ്പിക്കുക എന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞതിന് സാരം. ഓക്കെ, നന്ദി.